Shabbat Shalom. خیلی خوش اومدید. This Shabbat we read Parasha Miketz. پاراشای میکتس رو میخونیم. به اضافه ای که میبینید 3 تا سفر تورا داریم. سکشنی از تورا رو میخونیم که it's connected to Chanukah. مربوط به خانوکا است. و قسمتی از تورا رو میخونیم که انرژی روش‌قدش ماه رو به ما میده. 3 different sections. 3 سفر تورا. It's amazing. پاراشای میکتس همیشه در خانوکا خونده میشه. طوری دیزاین شده تورا از روز اول that we always read Miketz in the Shabbat of the Chanukah. Always. It has an amazing connection with the energy of Chanukah. The parasha Miketz. و وقتی که داستان ساده پاراشای میکتس رو میخونیم the story of Miketz, it's a very amazing story, the story of Yosef and his brother. And the story starts a day that Yosef comes out of prison. Yosef از زندان در میاد. Yosefی که در زندان بوده, Yosef that has been spending a lot of times in prison, he comes out. He comes out. Actually, the day he comes out is the day of Rosh Hashanah. It's the day of Rosh Hashanah. That means today's connection not only is Chanukah, not only is Rosh Chodesh, we actually receive the energy of Rosh Hashanah as well. داستان این پاراشا فیلم راجبش ساختن. They made movies out of it. It's when Pharaoh has a dream. Pharaoh, the king of Egypt, the king of Misraim, the leader of the world of chaos, has a dream. خواب می‌بینه. و جالب اینه که even though he has all the sorcerers, all these wise men in Egypt, this amazing culture at that time, the biggest empire, بزرگترین کشور روی زمین اون موقع، پرقدرت‌ترین سازمانی که اون موقع وجود داشته و هیچ کس نمیتونه خواب فرعون رو تعبیر کنه. It seems like there is nobody in Egypt who can interpret the dream of Yosef, the dream of Pharaoh. Then they bring Yosef. They bring Yosef, and Yosef explains, interpret what is the meaning of Pharaohs. یوسف میاد خواب فرعون رو تعبیر میکنه و تعبیر خواب میشه حقیقت اون زمان. Yosef's interpretation becomes history. Yosef's interpretation becomes the future of the Bnei Israel. Yosef's interpretation makes history, changes the destiny of every human being in the world. Only his interpretation makes such an impact. میگن وقتی که خواب میبینی تا تعبیرش نکنی خوابه به جایی نمیرسه. میگن خواب اهمیتش در تعبیرشه. They say a dream doesn't become reality until you bring it and you say what it means. How do you perceive it? How do you explain it? The way you interpret the dream, that's what becomes. به خاطر همینه که میگن خیلی مواظب باشید که خوابتون رو چجوری تعبیر میکنید. خوابتون رو برای همه تعبیر نکنید. یک صدیق باید خواب شما رو تعبیر کنه. مثل یوسف و صدیق. یوسف صدیق. خوابتون رو برای یک کسی بگین که پازیتیو باشه، دوستتون داشته باشه. خواب یوسف خواب نیست. تعبیر یوسف تعبیر نیست.
We live in the world that is illusion, it's a dream. We are living a dream every day. و هر جوری تعبیرش کنین این دریمو، that is your reality. That is your reality. We're not reading a story of Yosef and his brother some 4,000 years ago with all the challenges that they all went through. قصه یوسف و برادرانش نیست. قصه خواب فرعون نیست. قصه زندگی من و شماست. میگه اون چیزی که یوسف تعبیر کرد، اون چیزی که یوسف پرسیو کرد، اون شد زندگی. شد زندگی یوسف. شد زندگی خانواده یوسف. شد زندگی ما. شد زندگی همه دنیا. سرنوشت مصر رو عوض کرد. یعنی چی؟ یعنی که so many things can happen in this world. So many illusion can happen in this world. So many challenges happens in this world. It all depends how you perceive it. It all depends how you see it, how you explain it, how you look at it, how you interpret it. You know, we read a section from Hallel for Rosh Chodesh. And it's amazing. It's amazing. There is a sentence in the Hallel, جمله هست در Hallel که میخونیم که میگه open the gate of righteousness. صدق. باز کن دریچه صدیکیم رو. لغت صدق در عبری کانسپت judgment درش هست. و بعد میگه که through this gate I will come. خدا میگه که دریچه‌ای هست، گیتی هست که این گیته درش جاجمنت هست و این در رو باز کن و من از همین در میام توی زندگی تو. ما در زندگیمون کانستنتلی جاجمنت میبینیم، چالش میبینیم، اتفاقاتی تو دنیا میفته. It's so confusing. It's like a dream. Nobody can make sense of it. و بعد خدا میگه open these gates. یعنی چی؟ Face the challenges. Don't run away from it. Don't be afraid of it. Don't back up. Don't perceive it as negativity. تعبیرش کن که خوبه، پازیتیوه، خوبه برات. اون چیزی که شما تعبیر میکنید زندگیتونو، اون زندگیتونه. اگر زندگیتون رو پازیتیو و روشن ببینید، اون زندگیتونه. اگر من هر چالنجی میاد مثل جمله زیبای هلل که میگه open these gates. There are gates in front of you. These gates are judgmental. They're difficult. They're supposed to be difficult. All the light is behind these gates. Don't be afraid of these gates. Open them up. Face them. Because behind these gates, there are the light force of God. Open them up. Perceive it as positive. تعبیرش کن. هر اتفاقی توی دنیا میفته خیره، خوبه، من وظیفه‌ای دارم. رابی برگ میگه everything in this world is consciousness. Everything is consciousness. There is nothing but consciousness. یعنی چی؟ What do you mean there is nothing but consciousness? رابی برگ میگه it's up to you how you perceive your life. How do you explain your life? How do you interpret your life? It's up to your consciousness. If your consciousness perceives it as a positive challenge, and you know there is a light behind it, and it's going to make you better, that's the life you're going to choose. Today we have so many zukhut. We have this beautiful groom and the bride, and they're opening a new gate in their life. They're opening a new gate in their life.
on the Shabbat of Hanukkah, on the Rosh Chodesh of month of Tevet. Month of Tevet considers to be one of the most difficult months. But then the ultimate life force of the Hanukkah is in Tevet. That means there are challenges, there are gates, but God is giving you this pillar of light that you can go through this storm and you be a beacon of light. عزت هاشم انشالله که همه چیز رو پازیتیو می‌بینیم، همه چیز رو خوب می‌بینیم، همه چیز رو خوب تعبیر می‌کنیم و دنیا رو عوض می‌کنیم مثل یوسف که دنیا رو عوض کرد. آمین.